Guru sasa anasema kwamba anaunga mkono kikamilifu chunguzi kuhusu ufisadi, lakini akasema chunguzi za aina hiyo hazipaswi kuongezwa sarakasi, siasa au kuharibiana sifa. Kwenye taarifa kwa vyombo vya habari, gavana huyo alidai kwamba stakabadhi za ushahidi kuhusu ziara zinazodaiwa kwamba hazikutendeka tayari zimewasilishwa kwa tume ya EACC, na hivyo hakukuwa na haja ya kupeleka maafisa waliojihami katika makazi yake na afisi. Maafisa wa upelelezi kutoka tume hiyo ya kukabiliana na ufisadi walivamia makazi na afisi za gavana Anne Waiguru jijini Nairobi na Kirinyaga leo asubuhi katika juhudi za kubaini ikiwa ziara hizo zilifanyika na ikiwa stakabadhi kuhusu utoaji wa pesa ni halisi. Gavana huyo aliitaka tume ya EACC itumie jitihada zizo hizo kuwakamata wale ambao wamepora mabilioni ya pesa serikalini. Msako huo unajiri mwezi mmoja baada ya wanachama wa bunge la kaunti ya Kirinyaga kupitisha hoja ya kumng'oa mamlakani iliyotibuka katika bunge la Seneti. Bentro Njue nikiripotia Darubini ya Channel 1. Na mfumo wa afya hapa nchini umeathirika vibaya kutokana na janga la virusi vya korona, huku Wizara ya Afya ikiashiria kwamba zaidi ya wahudumu 854 wa afya wameambukizwa kufikia sasa. Hadi sasa wahudumu 15 wa afya wameaga dunia kutokana na ugonjwa huo, huku nchi hii ikinakili visa 426 vipya katika muda wa saa 24 zilizopita. Wizara hiyo sasa inaonya kwamba watu wa umri wa kati ya miaka 30 na 39 wanaeneza kunradhi virusi hivyo kwa haraka, kama anavyoripoti Purity Museu. Visa vya maambukizi ya virusi vya korona miongoni mwa wahudumu wa afya wanaoshughulikia wagonjwa wa COVID-19 vimeendelea kuongezeka. Kufikia sasa, wahudumu 854 wa afya wamethibitishwa kuwa na virusi hivyo, huku 15 wakiaga dunia. This puts the positivity rate for the healthcare workers at 2.9, which is fairly low compared to the global average of 10%. Of course, one healthcare worker exposed is one too many. We will continue to work together with them to ensure that they have adequate PPEs, ensure that we have done capacity building so that they know how to use the PPEs properly, or practice infection prevention control measures, and also not only at work but back in the community. Wizara ya Afya leo iliripoti kwamba kiwango cha maambukizi nchini ni 7.9, hili likiwa ni ongezeko katika kiwango cha maambukizi ya virusi hivyo. And if we were to look and extrapolate this 7.9% positivity rate, it would mean right now in the country, assuming a population of about 47 million, it would mean that we have about 3 million cases. Again, if we look at the change in positivity rate from the beginning of this pandemic to where we are today, it points out that the curve is not flattening. Kufikia sasa nchi hii imenakili jumla ya visa 31,441 vya maambukizi ya virusi hivyo, baada ya watu 426 zaidi kuthibitishwa kuwa na ugonjwa wa COVID-19 katika muda wa saa 24 zilizopita. Nairobi leads with 132 cases. Kajiado has 63, Kericho 48, Kiambu 24, Machakos 21, Migori 17, Mombasa 16, Kitui 13, Laikipia 13. Both Nakuru and Kisumu have 11 cases. Uasin Gishu has 10, Tharaka Nithi 8, Nyeri Busia 7, Makueni 6, Kilifi 4, Garissa 3, Nyandarua 3, Isiolo and Embu both have 2 cases, whereas Meru, Kirinyaga, Kakamega, Baringo and Lamu all have 1 case. Vifo vitatu vya kiwango cha kijamii ni miongoni mwa vifo 10 vilivyoripotiwa katika muda wa saa 24 zilizopita na kufikisha 516 jumla ya idadi ya vifo, hii ikiwa ni 1.6% ya kiwango cha vifo. Wizara hiyo ilisema kuwa wagonjwa 257 zaidi wamepona ugonjwa huo na kufikisha 17,869 jumla ya wale waliopona tangu mwezi Aprili. Miongoni mwa wale waliopona 195 walikuwa chini ya mpango wa utunzaji wa nyumbani, huku wengine 62 wakiruhusiwa kuondoka kutoka vituo mbalimbali vya afya nchini.
Shirika la Afya Ulimwenguni WHO linasema kwamba nchi yoyote ambayo kiwango chake cha maambukizi ni chini ya 5%, hii ina maana kwamba maambukizi katika nchi hiyo yanazidi kupungua. Kiwango cha maambukizi ugonjwa huu hapa nchini ni 7.9. Hii ikimaanisha kwamba maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 hapa nchini yanazidi kuongezeka. Purity Museo, Darubini, Nairobi. Vizuri sana, huyo ni Purity Museo kwenye mitandao ya kijamii na Facebook. Tuangazie taarifa inayohusiana na naibu rais Daktari William Ruto ambaye leo amesema kuwa serikali haikuidhinisha kukamatwa kwa maseneta watatu siku ya Jumatatu. Ruto alisema kuwa maafisa wa polisi hawafai kujiingiza katika mzozo wa kisiasa, ila wanafaa kulihudumia taifa bila kuegemea upande wowote. Naibu rais ambaye pia alishtumu kukamatwa kwa maseneta hao alisema kuwa serikali ya Jubilee imewekeza rasilimali zake za kurekebisha huduma ya polisi ili kuleta utaalamu. Huyo hapa Edward Kabasa na taarifa hiyo. Asali yangu hii, mimi nashukanga lakini si nilikuwa na vifaa kutumia. Naibu rais kwa mara nyingine ameshtumu kukamatwa kwa maseneta watatu siku ya Jumatatu. Ruto alisema kuwa huduma ya polisi inatumiwa kusuluhisha mizozo ya kisiasa na kuwanyamazisha wale walio na maoni tofauti. Politicians must learn to do their thing and run their errands and run their agendas without involving other public servants that have nothing to do with politics. Naibu rais alisema kuwa mienendo ya huduma ya polisi ni sharti iambatane na marekebisho yaliyofanywa katika huduma hiyo. We do not believe that the might of the police should be used against citizens or against leaders. We believe that it should be used to protect and to serve every citizen so that they can achieve their aspirations and we can commit ourselves as a people to driving the agenda of the nation that benefits everybody. Naibu rais aliyesema hayo huku baraza la magavana likitoa wito wa kuharakishwa kwa uchunguzi kuhusiana na madai ya ufujaji wa rasilimali za umma katika halmashauri ya usambazaji vifaa vya kimatibabu nchini. Wito huo umetolewa huku kukiwa na ripoti kwamba halmashauri ya KEMSA imeshindwa kuwajibikia shilingi bilioni 43 zilizonuiwa kufadhili vita dhidi ya janga la COVID-19. Juma lililopita bodi ya KEMSA iliwasimamisha kazi maafisa watatu wa shirika hilo, miongoni mwao afisa mkuu Jona Manjari, mkurugenzi wa masuala ya kibiashara Eliud Mureithi na mkurugenzi wa masuala ya ununuzi wa bidhaa na huduma Charles Juma, ili kuwezesha uchunguzi kuhusiana na ununuzi wa vifaa vya kukabiliana na ugonjwa wa COVID-19. Gavana Oparanya vilevile alikosoa mzozo unaoendelea kuhusu ugavi wa mapato, akisema kuchelewa kuafikiana kuhusu mfumo wa ugavi kumetatiza shughuli katika kaunti na pia juhudi za kukabiliana na COVID-19. Oparanya aliyesema hayo huku kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka akiwahimiza magavana kuhakikisha kwamba pesa zinazotolewa kwa kaunti zinatumika kwa njia ifaayo. Please do not have a situation where senators are fighting each other, fighting everybody, only for governors to receive the money and then they misappropriate it. We create billionaires out of public money. These things are very painful. Kamati ya Senate yenye wanachama 12 iliyobuniwa kutatua mzozo wa ugavi wa mapato ilikutana leo, huku duru katika kamati hiyo zikiarifu runinga ya Channel 1 kwamba huenda kukawa na maafikiano katika muda wa siku chache. Edward Kabasa, Darubini ya Channel 1. Shukrani sana Edward Kabasa kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, je, unajua kwamba sekta ya afya ni muhimu sana katika ukuaji wa uchumi wa taifa hili, lakini kwa sasa huenda sekta hiyo ikalemazwa na wahudumu wa afya. Kwa shauri gani? Suleiman Yeri atakuwa anakujia na taarifa hiyo baada tu na mapunde ya kutoka mapumzikoni. Mimi na mwenzangu Byron Aburi tunachukua mapumziko mafupi sana, usiende mbali. The Champions League season is reaching a new peak. Are you ready for the ride? Everything again. Europe's finest football clubs are about to experience unrivaled acceleration. And DSTV gives you the best seat in the house.
It's the thrilling rush to the UEFA Champions League final. Get connected to DSTV to experience every heart-stopping moment. Tonight on KBC Channel 1. The COVID-19 pandemic is reminding us once again that mental health is just as important as physical health. Wagonjwa wengi wa akili hivi sasa wako nje mabarabarani na wanaathirika kulingana na haya maradhi ya corona. Serikali inapoangalia watu binafsi ambao wana afya zao kuhakikisha kwamba wametarget watapeleka vyakula kila sehemu. Swali langu ni kuuliza kwamba hawa wagonjwa ambao wanaugua akili wako mabarabarani kila sehemu katika hii Mombasa County, serikali imepanga nini? Naam, karibu tena sana. Tuendelee kukujuza taarifa zinazokuhusu wewe sana kutoka nje na ndani ya mipaka ya taifa hili, na tuangazie taarifa ya Wizara ya Afya ambayo itaanzisha mahabara ya kupima virusi vya corona kwa madereva wa malori ya masafa marefu katika hospitali kuu ya mkoa wa Pwani katika kaunti ya Mombasa. Mahabara hiyo ambayo itazinduliwa wiki ijayo itasaidia pakubwa upimaji wa madereva wa masafa marefu na hivyo basi kurahisisha usafirishaji wa bidhaa kutoka bandari ya Mombasa hadi nchi nyingine za kanda ya Afrika ya Mashariki. Madereva wa malori ya masafa marefu wamekuwa wakikashifiwa na kuhimizwa kuwa na vyeti vya kuonyesha kuwa wameshapimwa virusi vya corona kabla ya kupita mipaka ya nchi tofauti. Kilio chao kinakaribia kufikia kikomo baada ya katibu mkuu mwandamizi katika Wizara ya Afya, Dr. Rashid Aman, kudokeza kuwa Wizara ya Afya ikishirikiana na wadau katika sekta nyingine watazindua maabara ya kupima virusi vya corona wiki ijayo katika hospitali kuu ya Mombasa kwa ajili ya kuwapima madereva wa masafa marefu. We have identified a lab at Coast General Hospital that we are in the process of setting up testing equipment and reagents, so that when drivers will then be sampled at Meritini, and the samples will go quickly to the lab, tests will be carried out, the results and turnaround time will be cut down substantially, so that truckers then can move on with their journey. This structure will be a regional development with respect to an application that promotes the necessary credence and quality assurance of laboratories that are involved in testing, and ensuring that the certification is then put online with a view of countering any counterfeits and fake certificates. Daktari Aman alikariri kuwa wanashauriana na wadau wengine ili kufungua maabara sawa na hayo katika vituo vyote vya mpakani nchini. And we're looking beyond only Mombasa for the truck drivers. We are in discussion with our partners, including the EU and Trademark and others, to see whether we can do this at all points of departure, including the ICD point of departure in Nairobi and a few other places, so that by the time a trucker arrives at the border, they have their certificate and they can move through. Muungano wa Ulaya kupitia kwa shirika la Trademark East Africa ulitoa mchango wa vifaa vya kujikinga kwa halmashauri ya bandari nchini vya thamani ya zaidi ya shilingi milioni 100. Nikiripotia darubini ya Channel 1 kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Anburu. Kutoka Mombasa turejee Nairobi. Sekta ya afya nchini huenda ikalemazwa iwapo wahudumu kwenye sekta hiyo watatimiza vitisho vyao vya kugoma katika muda wa siku 21 zijazo ikiwa malalamiko yao hayatashughulikiwa. Kupitia chama cha wataalamu wa afya nchini, wafanyikazi wa afya wanasema hawataweka maisha yao hatarini katika vita vinavyoendelea dhidi ya maradhi ya COVID-19, kwani utawala unaoendelea kupuuza ombi lao la kuwapa mazingira bora ya kufanya kazi. Suleiman Yeri anaripoti zaidi.
Zaidi ya siku 160 tangu kisa cha kwanza cha maambukizi ya virusi vya korona kuthibitishwa nchini, imeibuka kuwa 80% wahudumu wa afya hawajapokea mafunzo kuhusu jinsi ya kudhibiti janga hilo la afya. Vyama 6 vya wafanyakazi wa afya sasa vinasikitika kuwa wito kwa waajiri kushughulikia maslahi yao haujapata jibu lolote. Kwenye taarifa ya pamoja, vyama hivyo vimesema wafanyakazi 6 wameaga dunia kutokana na virusi hivyo, huku vikiwa na hofu kuwa idadi hiyo huenda ikaongezeka. We cannot negotiate on matters pertaining the sanctity of the life of our members and colleagues. Allowing the status quo to continue is akin to accepting that it is to sacrifice medics when indeed this can be avoided. Huku wakisema hawatakaa na kutizama wenzao wakifariki, wafanyakazi hao walitaja kucheleweshwa kwa mishahara katika kaunti kadhaa kama kizingiti kwenye vita dhidi ya janga la maradhi ya COVID-19. We cannot be complacent anymore, because doing that will amount to negligence on our side towards Kenyans. Mahitaji ya wahudumu wa afya wanaofungamana na chama cha maafisa wa utabibu nchini, chama cha wauguzi nchini, kile cha wataalamu wa afya nchini, chama cha wataalamu wa maabara, chama cha wataalamu wa lishe na vyakula, na pia chama cha kitaifa cha wataalamu wa madawa, ni pamoja na kubuniwa kwa sera ya malipo ya fidia kwa wafanyakazi wa mstari wa mbele ambao hufariki wanapotekeleza wajibu wa kukabiliana na majanga. We have been assured during our negotiation at the Ministry of Labor with the Ministry of Health that there's an insurance package. Those colleagues of us whom we have lost up to date, nothing has happened. This should be provided. We are tired. Kulingana na vyama hivyo, kushindwa kwa asasi husika kutimiza matakwa yao ifikapo tarehe 9 mwezi Septemba kutasababisha mgomo utakaolemaza huduma za afya nchini. Baada ya hizo siku 21, kama haya matakwa yote ambayo tumeyaibua hayatakuwa yametekelezwa, basi tungeomba Wakenya ya kwamba sisi tutawakinga kwa kukaa nyumbani badala ya kuenda katika hospitali na kuwaletea maambukizi, kwa sababu tunafaa vifaa ambavyo asina ubora wa bidhaa. Suleiman Yeri, Darubini ya Channel 1. Naam, chama cha wafanyikazi wa vyuo vikuu hapa nchini kimepinga mpango wa wasimamizi wa chuo kikuu cha Egerton wa kupunguza idadi ya wafanyikazi. Na kwingineko, kifo cha kumba kwa mara nyingine tena familia ya aliyekuwa mbunge wa Changamwe marehemu Ramadhan Kajembe baada ya bintiye moja Langoni Kajembe kuaga dunia jana usiku. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa habari zetu za magatuzi. Chama cha wafanyikazi wa vyuo vikuu hapa nchini kimedai kwamba chuo kikuu cha Egerton kinatumia kisingizio cha janga la COVID-19 kuwafuta zaidi ya wafanyikazi 400 katika kile kinachotaja kuwa kupunguza gharama. Chama hicho hata hivyo kimesema kwamba uhaba wa fedha unaoshuhudiwa katika chuo hicho unatokana na usimamizi duni na ubadhirifu wa pesa wala hujasababishwa na wafanyikazi. We wish to demand that the university terminates these evil intentions of targeting innocent employees. It should stop forthwith. And first of all, re-examine itself and its entire management. What role have they played in bringing down the university? Kwingineko, huzuni imetanda kwa mara nyingine katika familia aliyekuwa mbunge wa Changamwe marehemu Ramadhan Saif Kajembe baada ya bintiye mmoja Langoni Kajembe kuaga dunia jana usiku katika hospitali ya Pandya Memorial ambako amekuwa akipokea matibabu. Kulingana na familia hiyo, kifo cha binti ambaye ndiye kifunga mimba ni pigo kubwa kwa familia hiyo, ikizingatiwa kwamba kimejiri majuma mawili baada ya kifo cha baba yao na majuma machache baada ya kifo cha wake wawili wa babaye. Alizikwa siku ya leo. We're in a deep pain, but we thank God. We are very strong. We just lost our mother some few weeks ago, then our father, now it's our sister. But it's all God's will. God's will cannot be stopped by anyone. Wakati huo maafisa wawili wa serikali ya kaunti ya Isiolo waliokamatwa jana jioni watalala siku ya pili korokoroni kwa kukosa kulipa bili za takriban shilingi milioni 83 kwa kundi mmoja la wanakandarasi.
Waziri wa fedha katika kaunti hiyo Abdinasir Haji Daud na afisa mkuu wa fedha Peter Ngechu wanadaiwa kukabiliana awali na wafanyabiashara hao kuhusu malipo hayo. Katika kaunti ya Machakos, mahakama imeagiza washukiwa 9 wa mauaji wazuiliwe kwa siku 9 zaidi ili kutoa fursa ya kukamilishwa kwa uchunguzi. Naibu msajili wa mahakama ya Machakos Kipchumba Kenei aliamua kwamba washukiwa hao 9 kwenye mauaji ya mwanamke wa umri ya miaka 55 watasalia korokoroni ili kuwezesha uchunguzi kukamilishwa. Khalid Abdullahi, Darubini ya Channel 1. Tazamaji, hizi za biashara zinaarifu kwamba jiji la kiteknolojia la Konza limetenga ardhi ya kuanzishwa kwa kituo endelevu cha biashara ndogo ndogo na zile za kadri pamoja na viwanda. Akiongea katika ziara rasmi ya jiji hilo, waziri wa viwanda Betty Maina amesema kuwa jiji la Konza liko tayari na wazi kwa shughuli za kibiashara na linawakaribisha wawekezaji wa humu nchini na wale wa kigeni kuanzisha eneo maalum la kiuchumi. Mnamo kipindi cha sasa cha matumizi ya fedha za umma, Wizara ya Fedha ilitenga shilingi bilioni 11.8 kwa mradi wa jiji la kiteknolojia la Konza. Fedha hizo zinajumuisha shilingi bilioni 5 za kituo cha takwimu cha Konza na nyingine milioni 400 za kufadhili awamu ya pili ya ujenzi wa makao makuu ya mamlaka ya usimamizi wa jiji la Konza. Sasa jiji la kiteknolojia la Konza liko tayari kwa shughuli za kibiashara baada ya kuidhinishwa na Wizara ya Viwanda, Biashara na Ustawi wa ujasiriamali. It's been, very abstract for many people, myself included, and I think this seeing is believing. So it's really great to see the level of infrastructural development and the depth it is going to. And I'm certain that our investors who have expressed interest in setting up in Kenya will be very excited to note that we're making great strides in providing the service sites. Kwenye ziara ya jiji hilo, waziri wa viwanda na ustawi wa biashara Betty Maina alikariri kuwa mradi huo utachochea ukuaji wa uchumi kupitia utengezaji wa bidhaa. I'm glad that Konza City has set aside some land for light industrial developments, and there are already some investors who have expressed interest in setting up, software development facilities right here, manufacturing electrical appliances and related material here. Mradi wa jiji la kiteknolojia la Konza umetenga ardhi ya ujenzi wa kituo endelevu cha biashara ndogo ndogo na zile za kadri, na pia kituo cha utengezaji bidhaa pamoja na kile cha utengenezaji wa programu za tarakilishi, ikiwemo kile cha utengenezaji wa vifaa vya umeme. Hatua hiyo inalenga uimarishaji wa thamani katika kila kiwango cha kushughulikia bidhaa hiyo kwa kupunguza viwango vya husika kwenye utengezaji na ununuzi wa bidhaa pamoja na kukuza matumizi ya mitambo, ujumuishaji wa wadau na ujenzi wa viwanda katika sehemu moja ili kutoa fursa ya utumiaji wa huduma kwa pamoja, hali ambayo itakuza uboreshaji wa viwango vya bidhaa. This city is meant to drive our economic growth, and central to it is really industrial and manufacturing. Na katika michezo, aliyekuwa mwanakamati wa baraza la kitaifa la shirikisho la soka humu nchini FKF tawi la Nyanza, Tom Alila amesema kuwa bodi itakayosimamia uchaguzi wa FKF inapaswa kuwa huru na isiyoegemea upande wote. Aidha, Alila ametaka bodi hiyo kuwa na ofisi yake binafsi na kuirai kuandaa kikao na washikadau ili kujadili jinsi ya kuandaa uchaguzi wa huru na usawa. Muda unayoyoma huku uchaguzi wa shirikisho la soka humu nchini FKF ukibisha hodi,
Na huku bodi itakayosimamia uchaguzi huo ikitarajiwa kuanza rasmi shughuli ya kusikiza na kutatua kesi zinazowasilishwa kuhusiana na usajili wa vilabu, bodi hiyo imeelekezewa kidole cha lawama na baadhi ya waniaji wa wadhifa wa wenyekiti akiwamo Tom Alila. I find it is nonsensical. He chose his people that are going to be running these elections. For me, they are not independent. They need to be, if at all the independence is there, then they should not have agreed to be housed in Kandanda House. That is in itself wrong. It cannot go that way. They should be having an independent office somewhere else where all stakeholders are comfortable to be meeting with them. They should not be using resources of FKF. They should be having an independent office where they can be, people can be, stakeholders can be meeting with them, deliberations are taken there, or issues which they are talking about, if these stakeholders have issues, they can be solving them from there. Alila anawania wadhifa huo baada ya kuwa mwanakamati wa baraza la kitaifa la FKF tawi la Nyanza Kusini mwaka 2013. Wengine wanaowania nafasi hiyo ni Sam Nyamweya, Sami Sholei, Nicholas Musonye, Moses Akaranga na Bonfas Osano. But now football is played in all 47 counties, their talent. What was driving me is to bring in the force so that we can use these 47 counties as partners in that the curriculum that we need to have a long-term youth development, which can be taught in school, and then we make for them also playing surfaces, even if it is half, so that we derive these talents. Teachers are very easy to understand FIFA rules. They can be good referees. Uchaguzi wa kaunti unatarajiwa kuandaliwa tarehe 19 mwezi ujao, huku uchaguzi wa taifa ukiandaliwa tarehe 17 mwezi Oktoba. Frederick Muoki, Darubini Michezo. Muda umetupa kisogo sana mtazamaji, lakini hata hivyo mengi mazuri yatakuwa yanakujia mwendo wa saa 3 kwenye News Hour, ambapo utapata taarifa nyingi za sport, ikiwemo timu ya taifa Harambee Stars itajibwaga tena uwanjani mwezi Oktoba baada ya shirikisho la soka barani Afrika kutangaza tarehe mpya za mechi za kufuzu katika kombe la bara Afrika. Asante sana kwa utazamaji wako wote walioshiriki pia katika kufanikisha Darubini ya Channel 1 usiku wa leo. Kesho Darubini itakuwepo hewani muda na wasaa kama wa leo. Asante sana kwake Byron Aburi, na kuacha na Marie Yambo akikuletea utabiri wa hali ya hewa. Mimi ni Lemoka na nimetoka. Na baada ya taarifa za habari na mwenzangu Isaac Lemoka, tupate sasa ya hali ya hewa popote ulipo, na atumai umeshinda vyema. Naitwa Marie Yambo. Moja kwa moja tuangazie hali itakapokuwa katika saa 24 zijazo, tukianza na leo usiku, ambapo ni usiku wenye ukavu kote nchini isipokuwa katika baadhi ya maeneo ya Nairobi, sehemu za kati na vile magharibi mwa nchi, ambapo kutakuwa na mvua nyepesi. Ni hali ambayo pia tutaamkia hususan katika sehemu za ukanda wa pwani, maeneo ya Malindi, Mombasa, Lamu na viungani mwake, ambapo kutakuwa na mvua nyepesi. Hali sawia pia inatarajiwa hapa Nairobi, maeneo ya kati, hususan sehemu za Meru na Nyeri, ambapo huenda kukawa pia na mvua katika maeneo machache. Maeneo yaliyosalia, sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi, Turukana na Samburu, kutakuwa na vipindi vya jua. Mchana nao utakuwa wenye mvua katika maeneo kadha wa kadha. Sehemu za Ziwa Victoria, Kisii, Kisumu, maeneo ya Bonde la Ufa, Kericho, Eldoret na viungani mwake, na vile katika sehemu za magharibi mwa nchi hususan Kakamega, Busia na viungani mwake, ambapo kutakuwa na mvua na ngurumo za radi. Kaskazini mashariki mwa nchi hadi katika maeneo ya ukanda wa pwani tutakuwa na vipindi vya jua, lakini hapa Nairobi japo kutakuwa na vipindi vya jua, pia tutarajie kwamba kuna uwezekano tu wa mvua katika maeneo machache sawia na maeneo ya Nyeri na Meru. Viwango vya joto hapa Nairobi vitashuka hadi nyuzi 22, maeneo ya Mandera 35, ilhali Lodwa vitafikia nyuzi 34. Na basi kwa hayo machache natamatisha utabiri wa hali ya hewa jioni leo. Tupate sasa hali itakavyokuwa katika maeneo mengine duniani. Hadi hapo kesho, Maulana akiridhia, na kutakia jioni njema. Kwa heri.
Tuesday.